হ্যালো মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, জুলজির সেমিস্টার ওয়ানের এপিকালচার পেপারের ইউনিট 5 আজকে আমরা ডিসকাস করব। ইউনিট 5-এর মধ্যে আছে এপিয়ারি, সিলেকশন অফ গুড এপিয়ারি সাইট, কিভাবে আমরা একটা ভালো এপিয়ারি সাইট চয়েস করব, সিলেক্ট করব, অ্যান্ড সিলেকশন অফ গুড বি, এবং কোন হানিবিকে আমরা কালচারের জন্য ভাববো, হানি কালচারের জন্য সিলেকশন অফ গুড বি কি হতে পারে। এপিয়ারি ইজ ফান্ডামেন্টালি ইজ এ প্লেস ওয়ার বি হাইভস আর কেপ্ট ফর হানি প্রোডাকশন। এপিয়ারি হচ্ছে একটা জায়গা যেখানে বি হাইভ বা মৌচাককে রাখা হয়, প্রতিপালন করা হয় মৌমাছিদের হানি প্রোডাকশন বা মধু তৈরির জন্য, পলিনেশন অর বোথ, এবং যেটা আমাদের পলিনেশনের কাজে লাগে, পরাগ সংযোগের কাজে লাগে, এবং অথবা মধু প্রোডাকশন, মধু তৈরি এবং পরাগযোগ দুটোতেই কাজে লাগতে পারে। দ্য সাকসেস অফ বি কিপিং লার্জলি ডিপেন্ডস অন দ্য প্রপার সিলেকশন অফ দ্য এপিয়ারি সাইট। তাহলে আমরা এই বি কিপিং এর যেটা সাকসেস সেটা ডিপেন্ড করে যে আমরা কোন জায়গায় এই এপিয়ারি সাইটটা চয়েস করেছি বা সিলেক্ট করেছি। আ গুড সাইট এনশিওরস দ্য ওয়েল বিং অফ দ্য বিজ। একটা ভালো জায়গা একটা হানি বিদের গ্রোথ বা তাদের ডেভেলপমেন্ট, তাদের প্রোডাকশন এফিসিয়েন্সি, এগুলোকে অনেক নিশ্চিত করে। ইট ম্যাক্সিমাইজেস হানি প্রোডাকশন অ্যান্ড মিনিমাইজেস দ্য রিস্ক। চলো আমরা আজকে স্টার্ট করি। তাহলে প্রথম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এপিয়ারি, তার একটা প্রথম গুড সিলেকশন অফ গুড এপিয়ারি সাইটের একটা প্রথম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি অফ ফ্লোরাল রিসোর্সেস। হানি বিজ নিড অ্যাবান্ডেন্ট নেকটার অ্যান্ড পোলেন সোর্সেস টু থ্রাইভ অ্যান্ড প্রডিউস হানি। তাহলে এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি হতে পারে? প্রক্সিমিটি টু ডাইভার্স ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস সাচ অ্যাজ ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার্স, ক্রপস অ্যান্ড ট্রিজ, অ্যাভেলেবিলিটি অফ নিউ কন্টিনিউয়াস ব্লুমস থ্রু আউট দ্য অ্যাক্টিভ সিজন। যত ফ্লাওয়ারিং হবে থ্রু আউট দ্য সিজন তত এদের অ্যাক্টিভিটি বেশি থাকবে, পোলেন কালেকশন, নেকটার কালেকশনের, প্রেজেন্স অফ হানি, হাই নেকটার ইল্ডিং প্ল্যান্টস লাইক মাস্টার্ড, সানফ্লাওয়ার, ইউক্যালিপটাস অ্যান্ড ক্লোভ। Considerations দেখো, avoid monoculture areas as they may provide food for only a limited period. Ensure a minimum radius about of 2 to 3 km with sufficient floral diversity. Second হচ্ছে availability of water. Honeybees require water for cooling their hives, diluting honey and maintaining colony health. Third category হচ্ছে protection from wind and extreme weather. Strong winds, heavy rains or extreme heat can disrupt bee activity and damage hives. So natural wind breaks like trees, shrubs or hedges. Moderate climate with limited exposure to harsh sunlight or cold. Considerations কি হতে পারে? In cold regions, ensure the site has sunlight for warmth. In hot regions, partial shade from trees is beneficial. Fourth criteria হবে distance from pesticide intensive areas. Pesticides are toxic to honeybees and can lead to colony collapse or contamination of honey. Away from agricultural field with heavy pesticides, this will be the consideration of an ideal site, and we should prefer locations where organic farming or natural cultivation is practiced. 5 নম্বর হচ্ছে accessibility. The site should be easily accessible for regular hive infection, যেটা ভীষণ জরুরি, honey extraction and maintenance. Safety from predators and human disturbance. Predators like bears, birds and rodents can attack beehives, and human activity can stress the honeybees. Proper drainage and terrain. Poor drainage can lead to water accumulation, increasing hive dampness and disease risk. Absence of noise and vibration. Honeybees are very much sensitive to noise and vibration, which can disturb their hive activity. So it should be formed away from highways, construction sites or industrial areas. Minimal exposure to loud sounds or vibration is necessary. Site near nature reserves or agricultural fields are often quieter and more suitable. Legal and community considerations. It is important to ensure compliance with local laws and acceptance by the community. Avoid proximity to schools, hospitals and dense residential areas. High placement within apiary. Selecting a good apiary site requires a balance between environmental, logistical and community factors. An ideal site provides abundant resources, protects bees from threats and supports sustainable honey production. Proper planning and periodic assessment of the chosen site are very much critical for long-term success in beekeeping. তাহলে দেখো, হাই প্লেসমেন্ট উইদিন এপিয়ারি, proper arrangement of hives within the site maximizes the productivity and minimize stress. এরপর আমরা দেখব সিলেকশন অফ গুড বি
for an apiary. The selection of suitable honey bee species for an apiary is very much crucial for maximizing honey production, efficient pollination, and sustainable beekeeping practices. Different species of honeybees exhibit variation in productivity, temperature, adaptability, and resistance to disease, which influences their suitability for a given location or purpose. তাহলে key factors for selecting a good bee কি হতে পারে? 1 নম্বর হচ্ছে productivity, 2 নম্বর টেম্পারামেন্ট, 3 নম্বর অ্যাডাপ্টেবিলিটি, 4 নম্বর রেজিস্ট্যান্স টু পেস্টস অ্যান্ড ডিজিজেস, 5 নম্বর পলিনেশন এফিসিয়েন্সি, 6 নম্বর হাই মেইনটেনেন্স রিকোয়ারমেন্টস। Criteria for matching bee species to apiary goals for commercial honey production হতে পারে, for pollination services, for small scale or rural beekeeping, for medicinal honey production. চ্যালেঞ্জেস ইন সিলেক্টিং বিজ, এটাকে আমাদের দেখতে হবে, জেনেটিক পিউরিটি দেখতে হবে, এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ দেখতে হবে, অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশন টু নন নেটিভ স্পিসিস, সেগুলো আমাদের দেখতে হবে। তাহলে কনক্লুশনে আমরা কি বলতে পারি? সিলেক্টিং দ্য রাইট হানি বি স্পিসিস ফর অ্যান এপিয়ারি ইজ critical for achieving specific beekeeping objectives, whether it is honey production, pollination, or maintaining ecological balance. Factors like climate, floral availability, and management resources should guide the choice of species. Combining local knowledge with modern beekeeping practices can enhance the productivity and sustainability of the apiary while supporting biodiversity. All the best, my dear viewers. Thank you.